Welcome to all. Today we are going to discussing about the concept of normalization. It is very important in view of the academic point of view and placement point of view also. Previously we have discussed about the what is called functional dependency and what are the different type of functional dependencies. So now we are going to discussing about normalization concept and how to reduce the redundancy we shall see. So normalization actually it is a process or it is a technique to minimize the redundancy from the table or a relation, or to avoid the anomalies like insertion, updation, deletion anomalies. So we need to go for the normalization concept. So మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ద డేటాబేస్ మెయిన్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ RDBMS is that is one of the feature to reduce the redundancy from the relation, right? So this is the concept of normalization, to minimize the redundancy from the table and to maintain or to design the proper database to avoid the anomalies as we already discussed, right? So let us start the normalization. So normalization, it is a technique or it is a process. It is a process to minimize the redundancy, to minimize the redundancy in a relation, right? So this normalization can be done in different forms. So normalization is done in different forms like first normal form, second normal form, third normal form, and BCNF, fourth normal form, and fifth normal form. సో నార్మలైజేషన్ అనేది ఈ టైప్స్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫామ్స్ యూజ్ చేసుకొని రిడెండెన్సీ రెడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, దీన్ని సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్, BCNF అంటే బాయ్స్ కార్డ్ నార్మల్ ఫామ్, బాయ్స్ కార్డ్ నార్మల్ ఫామ్, ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ and fifth normal form. So we shall see one by one to get into the how the normalization will be done and how the redundancy will be reduced. So let us focus on first normal form. So first normal form guరించి discuss చేద్దాం. So first normal form, a relation is said to be in first normal form in 1NF. It should not contain multi-valued attributes, right? Ante or else we can say that it should contain only, or it contains atomic values. సో ఇచ్చిన రిలేషన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే ఆ రిలేషన్లో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండకూడదు, అంటే అటామిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ కెన్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ద రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసి, లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. Example for first normal form. For example, this is a table or a relation, generally we are calling. So in this table relation, so we have student ID, student name, and subject. Okay, so in this table, so we have the records or details ఎలా ఉన్నాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ 1, నేమ్ A, and subject is DBMS, Java, and second record is roll number 2 B, subject name is flat OS
and record number 3 C, subject is only Java, and if you take roll number 4 D, DBMS and PLSQL OS. So these are the different type of records are there. So now we need to verify that the given relation is in first normal form or not. సో ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక అట్రిబ్యూట్ ఎస్ఐడి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అన్ని అటామిక్ వాల్యూసే ఉన్నాయి, అంటే ఒక సెల్కి ఒకటే వాల్యూ ఉండాలి. సో మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ ఇన్ ది సెల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అని. సో మనకి ఎస్ఐడికి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 1 అలాగే. సో స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా నేమ్స్ అన్నవి మనకి అటామిక్ వాల్యూసే ఉన్నాయి, కానీ మీరు థర్డ్ సబ్జెక్ట్ అనే కాలం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్కొక్క రికార్డుకి సంబంధించి మల్టీ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. సో ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సో అటామిక్ వాల్యూస్గా మనం డివైడ్ చేయాలి. అంటే ఒక సెల్లో మనకు ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని డివైడ్ చేసి సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ అనమాట, వీ హ్యావ్ టు సపరేట్. So now we are going to converting into the first normal form, SID, S name and the subject. So now the values are 1A subject, we are going to taking it as separate record, and 1A Java. So now 2B flat, 2B OS. So now we are going to converting third record 3C DBMS, 3C Java. అలాగే ఫోర్త్ వచ్చేసి 4D DBMS, 4D PLSQL, అలాగే 4D OS. So likewise we have to convert into the first normal form. So now it is in first normal form. సో ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏదైనా సరే మరి 1NFలో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే సో మన కండిషన్ ప్రకారం మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండకూడదు. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడైతే మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తాం కనపడితే టేబుల్లో అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో లేనట్టే. దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం సపరేట్ రికార్డుగా తీసుకొని ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ 1A DBMS. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 కాలమ్స్లో 3 అట్రిబ్యూట్స్లో దిస్ ఆల్ ఆర్ అటామిక్ వాల్యూస్ అనమాట. సో దేనికి దానికి సపరేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నౌ ది టేబుల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. So this is about what is the purpose of normalization and what are the different type of normal forms are there. So now we have discussed about the first normal form. So we shall meet in the next video about the second normal form. That's all for now. Thank you all.